Slang City, en el parque hip hop. Algunos de los tatuajes más emblemáticos de los artistas estadounidenses del género hip hop. Es curioso que las personas que no saben consideran este tatuaje como un símbolo de ser un matón, pero realmente es más que eso. De hecho, Thug Life, además de ser el nombre de la banda a la cual pertenecía junto a Stretch, Big Psych, Moprim, en Macadosis, es una forma de vida. Bueno, ya saben, tinta y hip hop, Slang City en la casa. Escuchábamos Target Practice de Tony Touch. Y hablando de Tony Touch, nuestro amigo Mr. Cartoon diseñó la carátula, la portada del CD de The Right Construction EP. Recuerden dejar sus comentarios, qué canción quieren oír, qué tal les ha parecido la programación, qué tal está el programa. Bueno, dejen sus comentarios, muchachos. Tenemos una casa, Real Wolf Productions, y quien nos acompaña es nada más y nada menos que el director y productor líder y además fundador de esta casa. Tom, how you doing today? Thank you so much for being here with us. It's a pleasure to have it here. Hi there, how are you doing? And thank you. It's an honor for me. I'm really happy that you guys had me on the show. Thank you. And the Wolfpack. Thank you. Con uno de los DJs de Rascal aquí en Slang City con DJ Kimo. Bienvenido. Gracias, Slang City. Buena onda. Mucho amor desde Canadá. Hi, Falcon. Welcome to Colombia. Wagwan, big up everybody in Colombia. Wagwan, live from Toronto, Canada. Big up, big up, big up. La gran destreza en el 2020. ¿Cómo? ZM. Yeah. Crecimos a lo ilegal, adicto al poder. Siempre va adelante, sin retroceder. La vida hay que gozar como un bastardo en el papel. No me hablís de calle si no estáis en el nivel. Crecimos a lo ilegal, adicto al poder. Siempre va adelante, sin retroceder. La vida hay que gozar como un bastardo en el papel. No me hablís de calle si no estáis en el nivel. Como un bastardo espartano, buscando gloria a mi hermano. Mi mente es mi escudo, el micro, la espada en la mano. Cada paso más firme pa' que no sea en vano. Yo tengo un hijo gringo que no habla castellano. No tengo amigos, somos puro hermano. Crecí con bandidos, con pistola y gramo. De mujeres no hablo, quedo grande tu enano. Y un pussy pa' mí es como un kilo pa' Gonzalo. La calle te llena de gloria, la calle te llena de traiciones. La calle te pone barrera, la calle te da las opciones. El camino que yo elijo casi siempre es más erróneo. Bastardo en el papel. Decidí ser un demonio. La calle guerrero ejecuta, rap potente ejecuta. ¿Cómo? Sigo con mi bandera certera, presidenta que a vos te disgusta. Por eso mi rap no te gusta, por eso mi flow te disgusta. Creciendo lo ilegal de los 90 hijos de puta. Los demonios sueltos, dime que sabís de eso, de sobrevivir sin ni un peso, con carga y sufrimiento. En callejones y esquinas se escuchan los lamentos. Bastardo en el papel, la verídica te cuento. Sin mentiras ni truqueos, de frente yo te veo. La astucia es permitida cuando no hay un aliento. Los panas que no están los llevo en el sentimiento. Creciendo lo ilegal, buscando el sustento. Crecimos a lo ilegal, adicto al poder. Siempre va adelante, sin retroceder. La vida hay que gozar como un bastardo en el papel. No me hablís de calle si no estáis en el nivel. Crecimos a lo ilegal, adicto al poder. Siempre va adelante, sin retroceder. La vida hay que gozar como un bastardo en el papel. No me hablís de calle si no estáis en el nivel. Yeah, esto es natural destreza. En el 2020, el maldito, el fantasma, místico Carlanga, Eddie Beat, Cabro Michael, el misil. Sin andar pendiente el que irá. Llegamos pa' volarle la raja. Por el borde del falso y la autoridad. Nos matamos a puro bombo y caja. Tenemos todo lo que tú quieres más. Lástima que a ti no te alcanza. Hey, buenas noches, queridos oyentes, ¿cómo están?
una emisión más de Slang City. ¿Cómo vamos? 7:03 de la noche, conectados muchachos. Hoy es un programa muy bueno y muy excelente porque vamos a recordar aquellas entrevistas que tuvimos en 2021 y recordar esos artistas que pues, lograron estar con nosotros, nos contaron un poco sobre su vida artística, cómo les fue en pandemia, cómo les fue con las redes sociales. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento y esto es Slang City 2021. Tú sabes que damos guerra, sé que dobla tu ropa, puro sapo la perra, quieren lo mío y no pueden, andan haciendo tierra, si querés tú mi puesto, ponte el cuadro mi perra. ¿Qué pasa? Con el bombo y la caja, sanoso natural, psicótico vuela raja. Con mi rap no hay rebaja, andamos detonados, sigue en casa niños rap. Con barrio y la natural preparan su jugada, mucho habla, mucho tira de frente, no dicen nada, el 2020 me apaleó, me ha dejado hasta en el piso, voy rapeando con orgullo, sin pedir permiso. No es profeta en tu tierra, lo invito pa' Concón, donde todos los perones hablan sin tener razón, todos los vale madre lazy doblan pantalón, 34 sigo invicto, tomo algo en el rincón, Dios sabe lo que soy, lo que pienso y lo que callo, solo él puede juzgarme en lo que digo y cuando fallo, solo de afuera valoran lo que brilla, ya que en mi propia tierra las caras son amarillas. Este batazo es a los osos judíos, el fucking misil llegó aborrecido, no soy el del problema, ese es el mal nacido, ese da la verde y te dejaron partido. Así es, señores, 7:04 de la noche, esta es una edición más de esto que se llama Slang City hoy, con este especial 2021, como sabemos, el año 2021 pasaron muchas cosas en Slang City, ¿no? Tuvimos artistas invitados, especiales súper bacanos para que se enteraran de la información que de pronto conocían, de pronto no, pero pues bueno, igual ahí se la trajimos para que alimente su cabeza de música y de mucha información. Le falta experiencia para criticar, si eres sapo y buena solo avanza. Bueno, queridos oyentes, ahí teníamos a los señores de Natural Destreza. El primer tema que estaba sonando al iniciar el programa era Crecimos a lo Legal, y el que estaba sonando anteriormente se llama Con Barrio. Bueno, estos señores de Chile también estuvieron con nosotros, pero bueno, antes de empezar el programa quiero darle un gran saludo al equipo de trabajo del Parche Hip Hop que está conectados con nosotros y enviando la señal para la aplicación y para la página www.elparchehiphop.com.co. Listo, muchachos, pues no siendo más, escuchemos un poquito de lo que fue la entrevista de Natural Destreza aquí en el Slang City. Bastardo en el papel, decidí ser un demonio, la calle guerrero ejecuta, rap potente ejecuta, ¿cómo? Sigo con mi bandera certera, presenta que vos te disgusta, por eso mi rap no te gusta, por eso mi flow te disgusta, creciendo la ilegal de los 90 hijos de puta. Los demonios sueltos, dime que sabís de eso, de sobrevivir sin ni un peso, con carga y sufrimiento, en callejones y esquinas se escuchan los lamentos. Bastardo en el papel, La verídica te cuento, sin mentiras ni truqueo, de frente yo te veo, la astucia es permitida cuando no hay un aliento, los panas que no están, los chivones. Ya saben, www.elparchehiphop.com.co. Y bueno, quiero que nos empiecen a contar algo más íntimo, digamos, de su carrera ya como tal a la hora de crear y componer. ¿Cómo es la magia al momento de empezar a grabar, de empezar a escribir las canciones? Ese momento de inspiración, ¿cómo lo pueden describir? Vamos, mira. No sé, yo para mí algo mágico, weón. Mira, cuando empezamos a hacer un tema, casi siempre como que parto yo o me pongo a trabajar con el beatmaker, el Reactor, un saludo al Reactor,
como Víctor Bale. Como que él presenta la idea y todo fluye así, todo se da rápido. Es que nos componemos muy bien, tenemos como la misma mente, pensamos igual, entonces es como fácil. No se lo hace tan difícil. Tenemos casi siempre, como somos los tres, tratamos de contar una historia en cada tema, en el cual uno da el principio, el otro lo que está, es como pasado, presente, futuro. Tratamos de hacerlo así. También cosas de nosotros que hemos vivido, que... Historia de lo que nos ha pasado a nosotros en realidad. La mayoría... ¿Cuál es la principal influencia musical que tienen como agrupación? Mira, yo influencia musical de grupo de acá, de Chile, de mi quinta región, para no nombrar grupos de afuera, pero de mi quinta región, de mi zona, para mí parte todo con la escuela que tengo de Descendientes de la Calle y Mi Gente Clan, que eran grupos antiguos, bien pesados, de harto rap, hardcore en esos tiempos, años 93, 94, cuando empecé yo. Y después fui conociendo más música de afuera y ahí fue todo cambiando. Pues. Yo me inspiro más en las pistas de Onyx, me gusta mucho Onyx, fanático. Pero lo que es Chile me inspiré bastante o seguí el camino de Calle, de golpear de frente por la escuela que tuvo antigua de mi gente que fue Descendientes de la Calle, Chino Pi, Bendiciones, Tóxico Puñal y Mi Gente Linda Clan, que también estuvo presente en esos tiempos, en esos años. De webpartyhiphop.com.co y bueno, quiero a la hora de crear y componer. ¿Cómo es la magia al momento de empezar a grabar, de empezar a escribir las canciones? Jingle through hell, no matter how much you think I am a witch. I don't cast spells from the stems to the top of the elms. This you can tell from the implants to the extracts to the impacts to the exacts to the elapse to the relax, mismatch, dispatch to the elapse to the relapse. Make your impact, whether you shortchange to ordain freedom or restraint, whether in arcade or a blockade, all the light won't go away. Whether you obey or you outweigh, never get led astray. Did you digest? But you digress. Did you transcend or you transgress? You ain't big anymore. No matter what the size gets, was it at the excess or you distress or did you impress in this soliloquy or silhouette in this little red Corvette throughout the bout, surround, surmount without recount, profound, pronounce in this highway driving sideways with a man full of these bridesmaids, Alicia Keys on the sideways, exhilarator, exhaustible, mainstream or daydream. Are you a dim light or high beams? Fill a safety, a portable, audible moonbeam. Escape the darkness, stay out your lane and in your stream. The light always shines, and I will remind. The light always shines, and I will remind. The light always shines, and I will remind.
sufficiently strong to the finish. We're obedient ingredients, airman leap from the top of the stratosphere. Hearing music coming from the water drops and clouds were his friends. Bridges collapse behind the water, most channels participating to become a victim. Being classic like stone caskets and board in a basket. Being classic like stone caskets and board in a basket. Skyscrapers, a skywalk, outreach with speech upon the streets of New York. Under the boardwalk, I find it hard to be caught when you're all slow from the salt and the lessons are never taught. Under the boardwalk, all they do is gossip and gawk. You do a dance with the devil, I kick his ass in a walk. Under the boardwalk, under the boardwalk, boardwalk. Under the boardwalk with third eye vision, just like a hawk, I approach the heavens and seek the clouds with a thought. Under the boardwalk, you're sitting in the bushes and stalk. Under the boardwalk, boardwalk, under the boardwalk. You stop in place with a hawk. Under the boardwalk, I'm the best kept secret, just like a vault. Under the boardwalk, under the boardwalk, boardwalk. I'm fixated to the light like a moth. I am the boondock saint, more than a man of the cloth. I put a hex on his beat, like menstrual blood in the sauce. Man, that was cold, feeling the frost. It's a cold world, and I don't care what your car costs. Under the boardwalk, I'm an old soul, not interested in your faults. Paralyzing then falling, viscerally exciting. With an ape-like crouch, ducking and spying. Put all your anguish aside, cycling through time. Infinite emptiness, lying overhead, black mirror-like. Ascendant and comprehended, lingering storm cloud, free-flowing hummingbird, necessary, handling explosives, my microphone combustible, charming like hand-painted or coin-operated, to the clatter of celebratory chain reaction that matter, semi-coherent, cross-dimensional, traveling like shuffling feet, walking through planets, footsteps just seem eternal, and shoulders got dislodged from waving their arms far and wide, from this riptide, under the boardwalk empire is where we all hide. Under the boardwalk, under the boardwalk, empire is where we all hide. Falling down, witchcraft. Escuchábamos al señor Witchcraft con su tema The Light Always Shines al principio, y esto que escuchamos de fondo que se llama Boardwalk Empire, el señor Witchcraft, que nos acompañó el pasado 18 de noviembre. Una entrevista bastante interesante. Él nos comentaba sobre su nombre, como siempre preguntamos sobre su nombre. Al principio pensábamos que era Witchcraft, que es como brujería o algo así, pero sin la T suena Wishcraft, que es como cuál es, craft es como hacer algo, ¿sí? Entonces, como cuál es, qué es lo que va a hacer, qué es lo próximo que va a hacer. Eso significaba el nombre, como preguntándole al público qué es lo siguiente, lo que viene, ¿sí o no? Y él estuvo con nosotros en noviembre y estuvo, pues no sé, la entrevista me pareció bastante interesante y la música que hace además bastante buena, ¿no? ¿Tú qué dices allí? The bushes and storm under the boardwalk, boardwalk, the boardwalk. You stop in place with a hawk under the boardwalk. I'm the best kept secret, just like a vault. Under the boardwalk, under the boardwalk, boardwalk, under the boardwalk. I'm fixated to the light like a moth. I am the boondock saint, more than a man of the cloth. I put a hex on his beat, like menstrual blood in his sauce. Under the boardwalk, man, that was cold, feeling the frost. It's a cold world. I don't care what your car costs. Under the boardwalk, I'm an old soul, not interested in your faults. Paralyzing and falling. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos esta noche de jueves? ¿Ya alistaron su cervecita? Porque acuérdense que este programa se escucha con cerveza en mano. Eso sí, no se puede a palo seco, hermano. Y nada, recordar como les digo. Bueno, ¿qué tal si los invito a que escuchemos un poquito de la entrevista que fue con este señor Wishcraft? Bueno, lo que nos contó sobre su música, bueno, los voy a invitar a que escuchemos un poco y bueno, ya volvemos. Bueno, ¿y cuáles son las principales influencias de nuestro invitado? Musicales que lo marcaron para de pronto determinar un estilo o una manera de hacer música. Músico
influence? What maybe an special artist that wake that like music feeling in you? Some special artist or group maybe? Yeah, well, besides growing up in hip hop when I was in my earlier age, I grew up on John Lennon and Bob Marley and Led Zeppelin, and so I had a mixture in my life of all of it, and like Bob Dylan, Richie Havens. So then, for hip hop, me would definitely be KRS-One, Rakim, the godfathers of hip hop. You're totally right. And I have heard a lot of artists here that say that they started listening to rock music. That's awesome. Dice que cuando inició con la música como tal, no inició con el rap, sino con el rock tipo John Lennon, y con su algo de reggae, Bob Marley, Led Zeppelin, porque pues son influencias, son como grandes de la industria de la música, independiente del género. Y pues ya de allí, por la cultura en la que él vive, pues es muy pegada al hip hop y pues de allí nació el amor. Pero la influencia musical inicialmente empezó por el lado del rock. Eternal, revered, indescribable tribal pain on my face that doesn't smear. An archetype or an architect, come compelled to break spells. Holding my mic with a vice-like grip, walking through hell. It's like a jungle sometimes, and like the message Melly Mel. And I'ma climb a little further, no matter how far I fell. It's like uncharted terrain, everything just ain't the same. And you couldn't rob my face with any of your joy and pain. Yo, I love a Ross Condoleezza with a side of plantain. And yo, I can see clearly, no matter how hard that I strain, you can't decipher the wrong cipher. You should stay in your lane, like showing up with roses at Rikers. Are you insane? I shoot my mouth off like cannons, fast like grass canyons. Then you ask how I'm expanding. It's from all that God's handed. It's the most high, the soundless. There is no way around this. I astound and reach outer space till I am cloudless. Open up your eyes and you'll see more than the skies. And I hope you realize there's so much more than getting high. It's this multi-dimensional space, all that you can try. Listen, never give up, never give up. Open up your eyes and you'll see more than the skies. And I hope you realize there's so much more than getting high. In this multi-dimensional space, all that you can try. Yo, never give up, never give up. Esoteric hermeneutics and your scripture therapeutic. And the potion is prayer. Don't dilute it, just reuse it. Open up clairvoyance, detaching from all your annoyance. And conjourning with my higher self releases all my poisons. Obtain knowledge and pass it on like flourishing human. It goes beyond the brain hemisphere, nourishing like communion. When it all falls apart, God's installed in my heart. More like perfection, miracles of conception. It's just an art, it's in this humility where I find rejuvenation. Keeps my head above water and my spirit where it's adjacent. It begins with the best of me. Clarity from complexity, so much of intensity. Study before they tested me. I'm on this odyssey and my odds are not against me. Cause God is always with me and nothing can really better me. Affirmations and mantras, inner seeking Mahatma. Giving it all I got to, that's life like Frank Sinatra. Open up your eyes and you'll see more than the skies. And I hope you realize there's so much more than getting high. In this multi-dimensional space, all that you can try. Yo, never give up, never give up. Yo, open up your eyes and you'll see more than the skies. And I hope you realize there's so much more than getting high. In this multi-dimensional space, all that you can try. Yo, never give up, never give up.
Bueno, ¿qué tal ese tema del señor Whitecraft? Mejor dicho, Open Your... Uy, se me olvidó, se me olvidó. Open Your Eyes, sí, señores. Este loco de California, del norte de California, estuvo con nosotros compartiendo un poco de su música, un poco, pues, de su experiencia y bueno, que alrededor del mundo pues ha pasado por muchos artistas, colaboraciones y bueno, en fin. ¿Qué tal ese artista, Mile? Es un poco curioso verlo porque pues la pinta o el performance que monta el man parece el vocalista de Movie, ¿te acuerdas de Movie? Sí, claro, me acuerdo de Movie, sí, tienes toda la razón, tiene un leve parecido, pues como un aire. Y sí, claro, no, la música que él trae, ha trabajado con bastantes artistas también. El señor de qué pena le corrijo, Skinny, me disculpa, de Carolina del ¿Qué Norte, dije yo? California. Ay, Es perdón, parecido, es perdón. parecido, Qué pero es huevón. al otro lado. Qué marica. Carolina del Eso, Norte es el eso, señor eso. Witchcraft y nos acompaña con este tema Open Your Eyes, también muy bacano, me trama mucho lo que hace este señor. Sí, así es. Uy, qué error tan mal parido, pero bueno, bueno, ustedes entendieron. Eh, Muchachos, ¿qué tal si escuchamos algo de este señor? Steven Pitt. Steven Pitt. Steve Penn. Bueno, este es más gringa que yo. Steve Penn, escuchemos un poco de la entrevista, de lo que fue, nos comentó, pues, bueno, ahí les dejo un poquito. Um, I don't know a lot of them because they don't play over here in America. But I'm pretty sure there's some dope artists over there that I would love to get my hands on. I want to explore. That's where inspiration comes from. I want to see different cultures because I'm the type of artist that if you give me an idea or I see something, if I visualize something, I pretty much can make it. I don't know. God, I don't know. I don't want to sound like arrogant or whatever, but I could make music with just about any type of visual that I see, any type of inspiration, any type of culture. I don't know. I don't know. But as far as artists a specific artist, I don't know many of them because I'm not exposed to a lot of them. And I wish that I was, and that's something that I plan on, experiencing in 2022. My plans are to take maybe like 4 trips. My neighbors are Colombian. My neighbors are Colombian, and I had to get a Colombian app so I can speak to my neighbor. But she's a sweetheart. She's a sweetheart, and one day we were in my yard and we were like she was in her yard and I was in my yard and we were talking to each other, but she don't understand English and I don't understand Colombian, so we were using an app to speak. Okay. We was using an app to speak to each other, but her daughter has a boyfriend. His name is Fernando. He speaks Okay. English, yeah, but he speaks English because he's been here ever since he was small, but he's Colombian. He's from New York, so me and him can talk all the time. But his mom and his girlfriend, like, I gotta use an app to speak with them. Thanks technology. Yeah, yeah. Bueno, me comentaba que no, digamos, no conoce, no ha explorado mucho de artistas latinoamericanos, pero le encantaría, digamos que él tiene, por decirlo así, con una especie de don, él puede hacer música, se puede inspirar casi que en cualquier cosa para hacer música. Le encanta explorar, quisiera, digamos que su plan, dentro de sus planes para este año que viene, está realizar al menos 4 viajes. Quiere realizar como 4 viajes y pues Colombia podría ser uno de esos parajes porque quiere explorar diferentes culturas, quiere como inspirarse de allí. Y nos comentaba una historia, dice que tiene unos vecinos que son colombianos.
El muchacho, que se llama Fernando, él habla inglés porque ha estado, digamos, allá desde muy pequeño, pero la novia y la mamá, ellas no saben inglés. Pero ellos cuando están, digamos, salen a su patio, a su jardín, y se encuentran allá en el jardín, pues él se ayuda con una aplicación para poder traducir y poder hablar con ellas. Entonces le decía yo, gracias a la tecnología podemos hacer esto ahora. Desire, dawn, my everything, my fantasy, she's what I live for. Nah, I don't believe that lie. Hey yo, I'm after the treasures, 40 years of the effort. In my ears is the heckler, trying to stop my endeavors. However, I'm not affected. You gon' need more than weapons. Trying to take mine, I'm bombing like Laden on 9/11. Might as well keep on repping. Desire, she's my investment. Lot of brothers, they had her, but never showed her affection. I'm guilty too of depriving her, but Desire was kind enough to decide to stick around and listen to visions I would describe to her. I seen it change as I was coming of age. I'm grown now, she didn't understand. She thought we part ways. I explained it was temporary. I had to get paid, cause we ain't benefiting from all the sweet loving we make. She told me if I ever left her, she ain't waiting. I left her in the basement. She broke off our engagement, and man, that really hurt it. I mean, hurt it so bad I flirted with taking my own life. Didn't think I deserved it. Desire gave me my purpose. My purpose is spitting verses. Without her, I think I'm worthless. Life could have been perfect without them cameras and curtains. Watch the devil, he lurking. He came to seek and destroy, still joy and keep me discouraged on purpose. Desire, dawn, my everything, my fantasy, she's what I live for. I don't believe that lie. I'ma keep trying to get it back into the day that I die. Desire, dawn, my everything, my fantasy, she's what I live for. I don't believe that lie. If I ever get it back, I'm keeping her by my side. The gloomy days is when I miss her the most. We used to kiss and toast and brainstorm on ways to get dough. My Pam Grier, her ideas hitting like damn snares. So loud, nothing else around will interfere. Not the biggest distraction will fuck up our interaction. This was pure passion, fatal attraction. The type of bond that every black man dare to dream of. That Rick James won't shit change, Tina Marie love. My fire for desire will look into her ebony eyes and I'm inspired. I feel like I can conquer the world when I'm inside her. I know shorty's a rider. 189's where I met her. Together, we made a promise to stay together for the rest of our life. She told me if she got a piece of the pie, she'll break me off with more than a slice. Naughty and nice, the type of shorty I like. And if I ever get it back, I make sure I treat her right. Desire, adore, my everything, my fantasy, she's what I live for. I don't believe that lie. I'ma keep trying to get it back into the day that I die. Desire, adore, my everything, my fantasy, she's what I live for. I don't believe that lie. If I ever get it back, I'm keeping her by my side. Yo quiero que me... Yo quiero que me hable de este álbum del 2005, Black the Land. Háblenos, cuéntenos un poco de este álbum, de este trabajo, porque lo estuve escuchando y me llamó mucho la atención. Well, first of all, we are like, welcome our guest tonight. Thank you so much for being here with us again. And well, Skinny is right to the point. He's asking about an album that he loves. He is asking about this album, Black Dahlia from 2005. He wants to, if you maybe can tell us something about this album, maybe an history and then anything that you want to share. Which one is that? The Back to the Lab? I think it was Back to the Lab, pretty sure. Yeah, 2005. Yeah. Back to the Lab, that was a dope album. I produced that whole project. I was actually living in a place called Phoenix, Arizona. It's not too far. Arizona's the next state in California. So yeah, that was my first one of my first studio recorded albums. So man, it was a great album. I produced all the tracks on that album. I engineered that album. That was during a popular time with Detroit hip hop. We had a pretty good
place in hip hop where we had some success with Eminem. By that time, we had success with Slum Village, and that album was the vein of that sound, that Detroit sound. So yeah, I enjoyed making that album, man. Back to the Lab, that's one of my favorites, and I'm happy that that's one of his favorite projects, man. I'm happy you listened to it. I appreciate it. Thank you, mira. Le diste en el punto porque es uno de sus álbumes favoritos también. Yeah. Y que muy chévere que también te guste porque es uno de los que más ha disfrutado. Él produjo todo el álbum. Lo grabó cuando estaba viviendo en Phoenix, Arizona, y es su primer álbum de estudio. Le encanta ese álbum, deja ver mucho de lo que es de él como tal, digamos, él es de Detroit, como comentamos hace un momento, pero pues esto lo grabó en Phoenix y aún así pues tenía ese sabor de Detroit, entonces le gusta mucho este álbum. Bueno, sí, a mí también, la verdad, lo escuché hoy y me gustó bastante, lo escuché varias veces. Es más, lo escuché varias veces, repetidas veces y excelente. Bueno, ¿qué se siente trabajar o ser productor para uno de los también como grandes del hip hop underground y leyenda como el señor Capadona? ¿Qué se siente trabajar al lado de él? Well, Skinny is telling that you have worked with several legends, like for example Capadona. How is like being part of this kind of projects with these amazing artists like you? Yeah, it's a real blessing. A lot of it was all organic work. I was working hard. I was working in the studios, man, and my work that I was doing in the studios had got the attention of a guy named Rampage from the Flip Mode Squad. You know, he's part of Busta Rhymes group called the Flip Mode Squad. So I had got attention from him, and he introduced me to Capadona. And me and Capadona, we built a relationship, and we worked on an album called Pillage 2, which is on all platforms. I recorded that whole album, and I produced about 8 tracks on that album. So yeah, that was a blessing to work with Cap. We did 16 songs in 4 days. So it was unbelievable work experience. So yeah, that was a blessing, man. So I'm glad that I was able to get that opportunity to work with an underground legend such as Capadona. Yeah. My God, amazing! 16 songs in 4 days is like 4 songs per day. My God. Hard work. Hard work. Bueno, Yes. inicialmente dice, bueno, es una bendición obviamente poder ser parte de proyectos de esa categoría. Él dice que él trabaja muy fuerte. Entonces logró llamar la atención de Rampage, de Flip Mode, del parche de Busta Rhymes. Y bueno, empezó trabajando con ellos y por ese lado Busta le presentó a Capadona y allí fue donde empezaron a trabajar, sacaron un álbum que se llama Village 2. Está en todas las redes, lo pueden encontrar, chicos. De ese álbum, específicamente de ese álbum, él hizo totalmente, digamos, produjo 8 tracks del álbum y hicieron, pues cuando trabajó con Capadona, en total hicieron 16 canciones en 4 días. Es lo que estaba diciendo, trabajando muy fuerte. 4 días para producir 16 canciones son como 4 canciones por día. Imagínate el trabajo tan pesado que hicieron y pues el resultado no es cualquier cosa, es un trabajo bastante bacano. ¿Tú qué opinas de ese álbum? ¿Tú lo has escuchado, Skinny Pillage 2? Sí, yo lo escuché y me gustó también. Tiene aire fresco, nuevo, sonidos nuevos, ¿sí? Yeah, I remember back when I first met her, man. She was like, when I first seen her, I knew that me and her was gonna be together. I knew we was gonna be together for a long time. Cause the bond that we had when I first met her is just like nothing else, you know what I'm saying? Hey, can I talk to you for a minute? Hey, let me holler at you. Yeah, you look like somebody I need to talk to. Hey, what's up? Give me some love on my life. Make tracks like babies. You make me feel good thinking of you daily. You always listen and you never acting shady. Relationships inside of our world, it's all gravy. Hip hop, you be the love of my life. I wish one day that I could make you my wife. Nothing like these other tricks, you're the one that I write. This music shit is the love of my life, we stay tight. What's up, love? You incredible. I wish somehow that you was edible like vegetables. We make collectibles whenever I sit down next to you. Caress the keys like I'm sexing you to be the best with you.
Girl, I wanna take you to an altitude. You're never speaking to a nigga with an attitude. Hate the way these rappers handle you. They started cramming you and started slamming you onto the ground like an animal. I'll be your only man, not just for dividends. I love to take you for a walk to discuss our plans. While other cats tote gats, I'ma hold your hand. Music is the love of my life, sometimes my love of my life. We make tracks like babies. You make me feel good thinking of you daily. You always listen and you never acting shady. Relationships inside of our world, it's all gravy. Hip hop, you be the love of my life. I wish one day that I could make you my wife. Nothing like these other tricks, you're the one that I write. This music shit is the love of my life, we stay tight. I hit my knees every day, I gotta thank the Lord for another chance to breathe, walking out the door. A gift given to my heart for me to explore. I know my purpose and it's hard for it to be ignored. At least part of it is music through my vocal cords. I'm coming from the ghetto where it's hard just to score. But that's where I met this chick on the basement floor. Popping tape after tape just to bust a flow. Yo, I let it shit and I ain't never gonna quit, never gonna stop until my body line stiff in the box or giving a nod. From the rap Salvador Dale, catch me if you can, I'm on the highway, the flyway. So let the music play, I did it my way, dog. That's the way it's gonna be done from biggest to small. I've been practicing with my chick, yo, we ready to ball. Cause this music is the love of my life, you make the love of my life. We make tracks like babies. You make me feel good thinking of you daily. You always listen and you never acting shady. Relationships inside of our world, it's all gravy. Hip hop, you be the love of my life. I wish one day that I could make you my wife. Nothing like these other tricks, you're the one that I write. This music shit is the love of my life, we stay tight. She was a voice for those that couldn't speak. She was a voice for more than just the streets. She was more than the voice just over beats. She was more than checks, she's royalty. This music gift is the love of my life. And I promise I'ma do this shit right. Kick it together through the days and the nights. Hip hop is the love of my life, my only white love of my life. We make tracks like babies. You make me feel good thinking of you daily. You always listen and you never acting shady. Relationships inside of our world, it's all gravy. Hip hop, you be the love of my life. I wish one day that I could make you my wife. Nothing like these other tricks, you're the one that I write. This music shit is the love of my life, we stay tight. Bueno, queridos oyentes, ahí teníamos a este gran artista que estuvo con nosotros, el señor Unit Enterprise, sí señores. Él estuvo con nosotros, es un gran productor, como lo decíamos en la entrevista del señor Capadona, bueno, de otros artistas también muy grandes en la escena del hip hop. Unit Enterprise estuvo con nosotros el sábado 18 del 12 del 2021 de California. Él estuvo conectado con nosotros y ahí escuchábamos Love of My Life. Severo tema, ¿no? Y bacano la entrevista con el hombre ahí. Bueno, 7:42 muchachos, recuerden las redes sociales, estamos por Instagram, por Facebook, por nuestro canal de YouTube. Estamos por SoundCloud, por Spotify, tenemos una playlist para que las oyen, se la escuchen. Y bueno, ¿qué tal si vamos con otro tema de el señor Unit Enterprise? Vamos con Right Music. It's raw music, and now you understand why we do it. The plan was influenced in the land of endurance. Niggas need insurance just to step to this. Raw talent in effect, and we wreck this shit. It's raw music, and now you understand why we do it. The plan was influenced in the land of endurance. Niggas need insurance just to step to this. Raw talent in effect, and we wreck this shit. I said a little night music, some shit that you can move with. And when I grab the microphone, I could be getting stupid. We doing this with new shit, influencing the music. The preservation of this information is improving. I'm laughing at these niggas on the stage with what they doing. They living on some stupid and got the crowd booing. A nigga like myself is always down to get it moving. Now pass the microphone and let a nigga walk you through it. A blueprint, but only seen through the eyes that do shit. Hip hop and rap music,
Rappers, they confuse it. So I'ma set it straight for these cats that misuse it. Niggas in the industry running around clueless. Basically some loser, the listeners the tutor. And if I was a boxer, then I'd be Zab Judah. Then crews be getting dropped like some fags on a scooter. The executor, my next step is the ruler. It's raw music, and now you understand why we do it. The plan was influenced in a land of endurance. Niggas need insurance just to step to this. Raw talent in effect, and we wreck this shit. It's raw music, and now you understand why we do it. The plan was influenced in a land of endurance. Niggas need insurance just to step to this. Raw talent in effect, and we wreck this shit. I said pressure overpowered the madness of this hour. Suicidal thoughts of you testing me was devoured. Sprinkled through the shower like some Ajax powder. This nigga getting louder with a spit by the hour. We knowledging ourselves trying to uppercut the wealth and dedicate this microphone to them niggas killed. Some niggas wasn't accidents, some niggas caps peeled. No matter how you looking at this shit, it's all real. My foundation for concentration, now it's time to build. Let's stack hand claps and them green dollar bills. Me, my nigga skills about to take you to the hills. With killers on the top of the peak, counting the skrill. You peak on this beat, nigga, how that make you feel? Understand the power of success, folk trill. Fuck a record label shit, we make our own deals. In the back selling CEOs, trying to make a meal. I'm dropping this gym on the eve of 2002. My resolution this year, avoid the boys in blue. Love my freedom and the facts that I can chill with my crew. To have me living in the tent, saying yes to the you. I maintain, don't slip, nigga, I never fall through. These fucking faulty cracks in life that a nigga can choose. Let's make a deal with the devil. Monty Hall's on the tube. Slick niggas get your oil check, shift by loop. And your emotions don't impress me when you swing with moves. Drop hits in Twin Cities like I'm Rod Carew. There's a blessing in my message every time I spit a jewel. And the beats is unique, even fucking interludes. I was a young ass nigga, I have you riding in the tubes. After high school, no alarm clocks. Cock-a-doodle-doo was the wake-up call. An hour later playing ball. I was controlling on tempo. My game talent is raw. It's raw music, and now you understand why we do it. The plan was influenced in a land of endurance. Niggas need insurance just to step to this. Raw talent in effect, and we wreck this shit. It's raw music, and now you understand why we do it. The plan was influenced in a land of endurance. Niggas need insurance just to step to this. Raw talent in effect, and we wreck this shit. It's raw music. Man, that shit is hot, man. Oh, shit, man. You guys get raw talent, man. You guys are comedian, man. Hey, man. I don't even know, can I get on a song or something? I don't know about that, dog. Just cop the album, dog. Relax, man. Yeah, the skills and unique. You guys, man. I'm gonna be careless too, though. Relax, dog. We're gonna take care of you. 2002, nigga. Cuba, on el beat. Oye, Oye, Nacho. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Dímelo, dímelo, ¿qué lo que, qué lo que? Hello, 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 hello. Hello, hello, dímelo, dímelo, ¿qué lo que? ¿Qué tal ese tema del señor Kini Pais, señores? ¿Ah? No se diga más, caballero. Bueno, eso fue un poco de la entrevista de él. Pues bueno, lo que escucharon, pues prácticamente Basta Rhyme le presentó a Capadona, entonces empezaron ellos a trabajar. Bueno, ya saben, muchachos, quieren escuchar la entrevista completa de este gran artista, el señor Unit Enterprise. Ahí está en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Lo pueden escuchar, si quieren se suscriben, dejan sus comentarios y bueno, ahí está. De fondo tenemos a un señor, Dios mío, yo lo entrevisté, es un personaje, es muy buena persona, bueno, y sabe lo que hace y ha trabajado con grandes artistas. Bueno, escuchemos Hola Hello del señor Sida Cuba. Escuchemos un poco de lo que hace y ya les muestro un poco de la entrevista. Try to act gangster, ese es mi ambiente, I'm used to it, I used to do it. Watch the boom boom flash powder on my jacket, clothes ruined, running past Union, slide in my building, wake up, do it over again, that's the street stupid. Hello, 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 dímelo, dímelo, ¿qué lo que, qué lo que? Hello, 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 dímelo, dímelo, ¿qué lo que, qué lo que? What it do, what it do? Hello, 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 hello. Sin grasa ni paquete, o de foca. Encendido, acelerado, nuts up, nigga. See the Cuban on the beat.
people on the boards, you already know. Mami, Yeah, Q brother, dímelo, BK, mami, nigga. hello. Bang, bang. Hello. I just called. XML version equals 1.0. Project underscore data version equals 8.00 project underscore settings profile name project width 0 project width project height 0 project height is custom project 1 is custom project saved project settings 0 saved project settings last flash template -1 last flash template project underscore settings auto save file c /users /mfid /update /update data /local /text Smith Camtasia Studio /8.0 auto saves untitled 5 easy. Fucks. You say I'm brutally. It goes 1 into the 2, 2 into the 3. You probably know me from the OGCs, the BCCs, Bucktown 360 degrees. Man, you know what I mean. You go ghost when I grab that machine. Yeah. I'm trying to hold down the whole fucking team. Stand back, stand by. It goes. Nobody wanna see your family cry. Look at the television for all the lives. For the soldiers that met their demise. For the guards that's trapped behind ours. Against all odds, it's war. Sit on your square, cause it's yours. Cause it's yours. It's yours. It's yours. It's yours. Yeah. Take it back, baby. See that Brooklyn, motherfucker. What? Yo, top D.O.G. D.O.V. Posted on the scene like you know me. While you posting on the gram like you gon' squeeze. I think I seen this shit before, homie. Rinse and repeat. Attention to see. Have you laid out in the street? Family sweet. I bury you deep. Had to cover every crevice so the odor won't see. Lose sleep. Nightmares wide awake, you'll see. I come prepared like a pair of new sneaks. Who's he? 905, lazy eye, chip teeth. Wavy like a do-rag. Papa got a new bag. Caught up in the wrong race, dressing like a drag bag. Lots of boy gon' get dead tonight. If I don't get my paper in my hands on sight. It's yours if I take it, it's mine. Drop you off. Entonces ellos, o sea, siempre viendo eso en vivo y viendo los raperos ahí que vivían en mi barrio, era, tú sabes, más para empujarme, me gustaba mucho, pero viéndolo en vivo, tú sabes, me gustaba más verlo así. Ok, sí, claro, sentir esa emoción, esa pasión por el hip hop, esa pasión por la música. Exactamente. Eso es una tarea difícil porque no muchos pueden hacer buena música y buen hip hop, ¿no? Sí, cógete, sí. Bueno, ¿y cómo conociste a Nuxo? Nosotros estuvimos hace poquito, él estuvo con nosotros. Sí, yo lo conocí a Nuxo en el 1997. Yo y un amigo mío que se llama Ron Mills, que trabaja para una emisora que se llama Sirius XM en Nueva York, lo pusimos juntos y armamos un estudio de grabación. Y eso fue en el 96 por ahí. Entonces Nutso yo lo conocía por el hermano de Ron Mills. Yo fui al barrio de él un día y me lo presentaron, pero él nunca fue a un estudio para grabar nada. Él siempre estaba rimando en la calle, en los clubs que hacían música y cosas, pero él nunca sabía cómo grabar, nunca grabó un estudio profesional. No sabía ¿cómo se llama? No sabía contar las barras. Cuando él escribía bien largo y no sabía
tenía que cortar, ¿entiendes? Entonces, pero con el tiempo, tú sabes, mira, él es una bestia ahora, pero pero empezamos en el 97 con él, y antes de eso yo estaba grabando música y haciendo música. Oye, bueno, muy bueno. Bueno, muchachos, ya saben, esto es Slang City, son las 7:13 y estamos con este gran invitado. Bueno, escuché los trabajos que hiciste con Noxo, excelentes, me gustan mucho lo que haces. Gracias. Un fan tuyo, tienes un fan más aquí en Colombia. Gracias, lo aprovecho. El trabajo que haces es impecable. Bueno, aparte de que haces pistas, beats y produces, también cantabas, ¿no? Vi por ahí que también como que freestyleabas y tenías... Sí, hace años. temas, Sí, ¿no? yo grabé un disco en el 1990 con una pero era un disco, yo no te puedo decir que era hip hop, porque era un estilo de hip hop, pero se llamaba hip house, que era como... sí, el hip house, claro. Ajá, era como más, la música era más... Al estilo Technotronic. ¿Ah? Al estilo Technotronic. Ajá, exactamente. Entonces saqué un disco con una compañía, entonces estaba haciendo eso, pero entonces poco a poco me interesó mucho más la música, entonces ya no empecé a escribir más y me dediqué más a haciendo la música. Ok, bueno, Sí. ese libro que está atrás, ¿de qué es? Este libro se llama Check the Technique. Entonces un amigo mío de Boston que se llama Brian Coleman lo escribió, y se trata de todos estos artistas. Le voy a dar un ejemplo de la lista aquí. Ve, empieza con Third Base, The Beatnuts, Black Sheep, Company Flow. Okay. Entonces habla de todos estos artistas cuando estaban grabando estos proyectos, cómo le fue cuando estaban en el estudio grabando estos temas, qué fue la idea atrás de esta canción. Ese se trata de los Beatnuts cuando sacaron su primera EP que se llamaba Intoxicated Demon. Sí, muy bueno. bueno. Yo estaba en yo fui a muchas de estas grabaciones porque ellos son de mi barrio. Yo estaba con ellos cuando ellos grabaron muchas de estas canciones. Es increíble es increíble que entonces uno vive en este barrio y hip hop en Queens y tú sabes, todo da vuelta y todo se conecta al final. Se conecta, sí, el hip hop es eterno. Exactamente. El hip hop es eterno. Te falta creatividad para dar y hacer música, porque la música es infinita, se necesita mucha creatividad. Bueno, ¿cómo te fue en pandemia? ¿Cómo pasaste ese proceso? ¿Te ayudó? Oh, man, increíble. Esa es una buena pregunta. Y te la digo porque durante la pandemia es como yo me encontré con la música, man. Fue algo que, tú sabes, estaban pasando muchas cosas y tú sabes, no teníamos control, no podíamos salir, que uno no, tú sabes, estaban que no querían que uno saliera de su casa. Entonces ese fue mi momento que yo de verdad me pegué aquí y me pegué duro, porque esto me interesa y me quitó cosas de la mente y yo no estaba pensando en tantas cosas, estaba concentrado aquí con la música. Para mí me fue muy bien, pero yo sé que a muchos perdieron mucha familia, perdieron trabajo, yo sé que no fue fácil para mucha gente. Sí, es verdad, fue duro y nos cambió. Yo creo que nos sirvió un poco para ser un poco más humanos, más personas, ¿sí? Exactamente. Sí. Nos dimos cuenta que pues tenemos una vida y toca cuidarla y cuidar a la gente que está alrededor de nosotros, que es la familia. Sí, lo más importante, la familia, exactamente. Y las redes sociales se dispararon, o sea, esto empezó a vender, ya los artistas se dieron a conocer más. Exactamente. ¿Sí? Sí, es verdad. Ya, sí.
Ya la gente, uy, bueno, ya conocen muchos artistas, salieron igual muchos artistas al aire también, que artistas no se daban a conocer, porque no tenían de Exactamente. pronto como, no tenían como de pronto esa facilidad de manejar redes sociales. Bueno, cuéntanos, ¿tienes proyectos ahorita para grabar a un latino o te interesa o te llama la atención algún latino? Sí, tenemos un proyecto ahora que estamos trabajando con un artista de España que se llama El Mesui, que estamos haciendo algo con él, con Notso, un proyecto juntos, que yo hice unos cuantos de la pista, Mesui hizo unas cuantas y también hizo Notso. Estamos trabajando con él ahora, pero sí, me interesa mucho con los latinos, sí, hacerle un proyecto con los raperos latinos, porque tú sabes, la única diferencia es el idioma, pero eso es todo. La música es igual, ¿sabes? Bueno, señores, ahí teníamos al señor Sida Cuba, nos comentó un poco de su trabajo, de los raperos que estuvieron con él. Él fue vecino de varios raperos, de varias leyendas, como nos contaba ahí en su entrevista. Estuvo en el estudio con Big Nuts, excelente. Bueno, este señor Sida Cuba, bueno, nos dio ese día esa entrevista, excelente entrevista ese día para el señor. Saludos al señor Sida Cuba, al señor también Noxo, que también estuvo con nosotros. Y bueno, muchachos, ¿qué tal si vamos con algo de música? Pero antes de eso tengo que recordarles, por favor, visiten las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos por Spotify también, Twitter, bueno, y visiten la página elparchehiphop.com.co, ya saben, también tienen la aplicación, muchachos, para que la bajen ahí gratis, no se les cobra nada, muchachos. Y bueno, ¿qué tal si escuchamos? También tuvimos desde Canadá, también con un allegado, al señor D.O.B. Él estuvo con nosotros compartiendo un poco de sus lanzamientos y hablando un poco del hip hop en Canadá, y también estuvo con este excelente señor que pues de la casa, el señor DJ Chino. Un saludo, mi hermano, muchas gracias. Y bueno, escuchemos un poco de esta pequeña entrevista, lo que fue con el señor D.O.D. Quiero preguntarle, ¿qué tal es trabajar con Chino? O sea, es muy exigente. ¿Qué tal es trabajar con este gran DJ y gran productor también? Porque pues ha sacado muchas cosas y he visto que ahorita se está moviendo el hip hop en Canadá bastante. Skin is asking basically how is working with DJ Chino. It's hard. Is very high performer. We know DJ Chino had a lot of experience in here. Yeah. What is the work with him? How is working with him? Well, working with DJ Chino, I mean, we started working together. Well, I'd say we met in 2014 or 2013. I think. Well, you know what? It even goes further than that because Well, it does actually. Yeah. Like we've crossed paths. We many crossed times over the paths years many before we met. times in hip hop in the city and stuff. Like I was DJing and he was at the shows supporting the shows. Yeah. But we didn't actually get connected till I brought down Rusty Jux. Right. And that was what year? Yeah, so like basically I was working with Rusty Jokes around 2014, releasing a single with him in my former group from that time. And we knew Rusty was coming down, so I had his personal contact. I had his number, and I hit him up, and wanted to set up a video shoot for that song. And lo and behold, he contacted me through Chino, and we connected from there. But looking back, we've crossed paths, many times, many times since I was like 19. I crossed paths with this guy. I didn't even know him at the time yet. So it's funny that it took somebody from New York to introduce me to somebody in my own city. But since then, there's always been a mutual, work relationship. It started off small, one track here, one track there, working on a few shows and collabing on a few ideas. But most recently, I've made a transition and a bit of a change with how I'm operating.
And Chino's been the driving force kind of behind that in the sense of support and collabing and creating. And this whole 420 experience, this whole 420 Apocalypse project with Honey You Baked has just been a major part of our collaborating together. Whether he's producing the track that I'm on and, you know, getting connected with people out in New York to get on those tracks, you know, me and him did that footwork together. You know, we were out there together out in New York, connecting with these artists and setting Just things networking, up. Just networking, yeah. Just networking and, you know, also getting to meet them in person, you know, and support the local events, the local shows, and, you know, just give back. But, you know, we were out there doing that together. And that's just kind of like one of the major pieces of how we've been advancing and putting out more work. So, you know, there's a lot more to come. And this is just a piece. It's just the beginning. And, yo, I can't wait for y'all to see what's going to come. I don't know if we should really expose. But how am I working recording-wise? Oh, recording-wise? Well, yo, yeah, recording with Chino is great because, you know what? He'll always give you his honest opinion. He's not just going to sit there and say yes to everything or every idea you have. He's going to criticize you. He's going to push you. There's times he pushes me, whether it's like, you know, deadlines or, you know, recording something on the track. You know, he'll push me and I'll come out on top. And it's one of those things where it's like you need to be working with people that are going to push you to get the best out of you, make the best results happen. You know what I mean? So, yeah, working with him has always been very constructive. And that's why we've been doing this for so long. Awesome, thank you. Let me tell this to the audience. Bueno, Skinny y gente que nos escucha, ve, digamos que él nos cuenta por un lado que es un poco gracioso porque irónicamente ellos se conocieron, a pesar de que se habían cruzado, digamos, varias veces, se conocieron y empezaron por medio de Rusty Jacks. O sea, que alguien de Nueva York sea que los haya presentado ellos sabiendo que ellos están en la misma ciudad, pues eso es algo un poco gracioso, ¿no? Pero pues desde ese entonces, más o menos, esto fue 2014, empezaron a trabajar, empezaron a hacer cositas aquí y allá. A él le gusta, cuenta que le gusta trabajar mucho con DJ Chino porque él siempre da su opinión, no simplemente como que se sienta a escuchar y a decirle que al todo que sí, hágale, no. Él pone su firma, pone su opinión en lo que se hace y pues nada, ha sido un trabajo, digamos, como que he aprendido mucho, digamos, de trabajar con DJ Chino y de todo este intercambio de ideas que han tenido entre ellos. Nos comentaba también que así como han venido trabajando, también se vienen muchas otras cosas, digamos que no es sino la punta del iceberg. Hay mucho que se viene tanto en camino, entonces es nada, estar pendientes de lo que se viene. Esto se viene, me hecho con candela encima. Y pues ya sabes que el grupo de trabajo de ellos incluye pues a Ila G, a Rusty Jocks. En su momento hicieron también como una especie de homenaje a Sean Price. Bueno, todo lo que ya hemos escuchado también en las entrevistas pues que hemos tenido también varios de los artistas del grupo de trabajo aquí en Slang, entonces pues ya tenemos un poco más de conocimiento del tema, ¿no? Pero pues es esto, la experiencia ha sido grandiosa, se conocen hace mucho tiempo ya y pues ahí están, mostrándonos cada día un poco más de lo que es su trabajo. Bueno, ahí teníamos esa pequeña entrevista con el señor D.O.B. y el señor DJ Chino, que es prácticamente como su productor, que ha trabajado con mucha gente, muchos raperos de Canadá, señores, a 8 y 7. Bueno, nos quedan unas entrevistas más para pues que se las oyen, se sienten un rato, escuchen. Bueno, por ahí vienen noticias, por ahí se nos viene un artista, una leyenda también, mejor dicho, ni para qué les cuento. ¿Qué tal si vamos con un tema? Sí, esto lo hace el señor, el que estamos entrevistando, el señor D.O.B., el señor D.O.B. de Canadá, lo hace con Tommy Brown, que también estuvo con nosotros, y este tema se llama Oh Merda, aquí en Slang City con el parche hip hop, señores. Congratulations. Here's your graduation present. There's no more for. I got pinched. Everybody gets pinched, but you did it right. You told them nothing, and they got nothing.
I thought you'd be mad. Man, I'm not mad. I'm proud of you. You took your first pace like a man, and you learned the two greatest things in life. Well, look at me. Never rat on your friends, and always keep your mouth shut. Hey, here he is. Oh, you broke your cherry. Ring around the rosy pocket full of posy pocket rocket, leaving them slump. One-on-one, wanna shoot the fire from a block where you might get jumped. Brownsville again, homie don't know you better fill him in. When I'm on the beat, I'm undefeated. If you speak against it, gotta kill again. Time for the real again, time for the blood to get spilled again. Drunk on Cardi, fucking up the party like somebody got a 9 million. Like a diamond cut a trillion. When the light hit, shine brilliant. Yours cut from the snitch cloth, mine bred by the barbarians. Territory, never story, yo, they give a ruling mind with an iron fist. Shorty call me when she horny, wanna bump me like a genie, grant a final wish. High reward for the higher risk, broad jewels when you should've brought a vest. Now you got red blood on your blue shoes, made the news with a mess. A scientist when I'm writing hits, a bar scribe like a hieroglyph. When I'm in the zone to do it on its own, hand me moving autonomous. You know what time it is, crack your egg, make an omelet. I can hold a grudge longer than your girl, cling on or Romulan. When it seems short but slow, they don't wanna play no more. DOA dead on the run. Thunderstorm rain so cold when the G bang that phone. DOA dead on the run. Red like green like 1, 2, 3. Simon said you could come follow me. Showed you they ain't fucking with you. Gave you chance they get you still. You screaming down one please. Gotta get their mind on freeze. Ain't no more down on our knees. You can smell the jerk body sprays and the weed smoke and the light spring breeze. Food spice like the guy needs. Trini drink side on Siamese. When you causing problems down need, gotta put you in the gram by on me. In the window with the chopper, I can hear the chopper, I can see the chopper. The balls is ugly. Pop a rapper like a mobster. Boy with rigatoni pasta. Thunny switch to the penny pesto. Stocks, bonds, these billfolds all rolled up in the escrow. Dollar dollars like I'm Creflo. Thunny brand blessed with the best flow. Was holding back by the black eight. Body dead when the dread let it go. Like a wild pack of animals in the big top with the cannonballs. Hitting all broad enough for your whole crew since you got your man involved. A man evolved, barrel on revolve for any issues that the words cannot solve. It's tantamount team. When it seems short but slow, they don't wanna play no more. DOA dead on the run. Thunderstorm rain so cold when the G bang that phone. DOA dead on the run. Omerta, a code of silence about criminal activity and a refusal to give evidence to the authorities, as practiced by the mafia. I ain't saying shit. Buena la banda. A code of silence about Blackjack. Yo, Boiling point. hot man. Incarceration, illegit occupation, police station is what the niggas facing. I'm blazing, grazing through bullets, looking down the barrel of a nozzle, the bottle, drinking, thinking, time it be clicking. Wanna glorify before I die, cause it's a race against time. Spend my last time on the motion dry, drink telephone, alcohol, yo, it got me bugging, shrugging my shoulders. Older niggas ain't the only ones slugging boulders. The stilo, gotta start fucking with some kilos. Half shit running like Pacino, casinos. Got a nigga gambling, mind it be scrambling. Niggas they be rambling while I be handling spark plugs and slugs. Niggas gets no love on the other side. Get identified as a homicide, make your temperature rise. Blood pressure circulating cause you know you faking. Caught up in the rhyme that you be perpetrating. Now you gotta walk that talk, can you back it? Blackjack, so these niggas had to act kids. Ooh nigga, the heat's on nigga, so I can't lack, I won't lack. Blackjack on a mission, if called up I could face incarceration. No time to change occupation, illegal thugging, society says I'm bugging. Sipping the liquor, a nigga must get sicker. Blunting, never fronting, them fake max surely be on something. It's what I'm screaming, still chip rock selling. I felon, while I'm rhyme selling. To them fake max that keep yelling. To the hooker, when a nigga done took her. Like a game of snooker, life's a gamble. Could a nigga handle a different angle? Like graveyard shifting, money
What's the meaning for the creeping? I wonder if I make it through the storm, the thunder, mad loose stacking, niggas packing, jacking, no respecting, stressing. 5-0 niggas confessing to reduce a sentence. No sense, fake thugging. Niggas get pulled up and get done in. Cell block, lock up, time for bed session. My eyes are red, the thunder cracking. Visions of midnight stalking. A blackjack mission with deuce, we keep fishing. Crazy intuition on the DL. Life itself thugging, no loving. Never seen a dove in the city. The concrete, no pity. Oh God, could you save us? Could you save us? Could you save us? Bueno, mi gente, ¿qué tal ese tema? Ya. ¿Cómo la vio? Ya. Buenas noches, muchachos, bienvenidos. Gracias a Mile y a DJ Skinny, parceros realmente desde Parche Hip Hop. Los felicitamos, parce. Qué chimba de programa, parce. Muy chimba ser parte de este proyecto. Y qué chimba poder escuchar todo este contenido que se le ha dado a la gente. A Mile, felicitaciones, a Skinny. Qué chimba se nota el amor y las cosas positivas en las que uno aprende también de las personas con las que comparte un ideal. Y parceros, que chimba Slang City por siempre. Severo, parce, no, severo al parche hip hop, a usted, mi perro, pues ahí se hace lo que se puede, dice. Y bueno, ¿qué tal esas entrevistas, parce? Eso que pues, es poquito lo que se puede mostrar, porque si no nos extendemos, porque eran entrevistas de hora y media, 45 minutos. Hay una que vi por ahí que es de 2 horas, huevón. Pero bueno, ahí se saca lo mejor que se puede. Y parce, ¿qué tal si vamos con un pedazo de una entrevista de esta leyenda que, bueno, que veníamos escuchando ahorita, Concrete Mood, Boiler Points, del señor Deuce? Él nos cuenta un poco de cómo nació Concrete Mood. Escuchémoslo aquí un toquecito. Se ve la pasta, por ahí vi que días en una página que la estaban publicando, severo. Sí, huevón, se verá pasta. Es bacano tenerla en la mano, huevón, bacano, sería una chimba. Concrete Mood, este señor es muy áspero. Que días estuvo haciendo un Facebook Live, un Instagram Live, y bueno, la energía ahí se la envié desde Colombia al parcero, la buena energía. Vamos a escuchar esta entrevista, paz para todos, respeto. Buenas noches, Así Miller. es. Slang City, El Parque, Hip Hop Colombia, Afurascal. Watch out! Hey yo, this is DOV. I'm with Slang City and El Parche Hip Hop. Peace. Count in. First of all, you don't impress the restless, plus you're jealous. You know the fellas trying to hustle, but keep falling. They can't invest. They got a clue what to do today. They got an ounce after tomorrow. They broke. Joke smoke too much. Try you living it. I know it's innocent, but stop faking it like you're making it. Following trends, kid, you're perpetrating. Sipping Alizé Canal. I
sit back and watch you with mimosa dry thinking. A nigga got you. 22, put your car through system. Rebellion, cause ain't no telling when your friends strike like a snake that bites slithering. Got their eyes on your dividends. Crooked citizens, city filled with down and out civilians. Trying to get their hands off for loose. Niggas talking like they ready, but they steady bruised. Paying dues. Niggas wanna get rich quick. Slang lit, cause it's a fashion. Flip a half a bar and start flashing. Niggas bore me with their war stories. Who wanna ignore me? What's these to every? Living fantasies, ass rarities, down to classic. What is graphic? Static rapid, glitting plastic. Splurging, might swerving through all traffic. Eran un parche grandísimo que crecieron juntos pues en la escena y empezaron como por este camino, pero pues finalmente fueron él y su mejor amigo quienes concretaron esta agrupación. Pues aquí estamos hoy hablando con él. Bueno, háblanos un poco del tema Boiler Point. Well, Skin is asking about that song, Boiler Point, because it's like the most known over here. So what can you tell us? What is the story behind that song? Yeah, we recorded that song, and we were sitting on it, and there was a demo battle here on 88.1, and I took it upon myself because I was just tired of hearing the bullshit that was on the radio back then. So I went up, and then we put it in the demo battle, and we ended up winning the demo battle. But that's like one of the, well, people say anyway, it's one of like the biggest classics to ever come out of Toronto. And back then it opened up so many doors for us. You know, it got us to perform in America. We got an EMI publishing music deal, even though it was fucked up because of the person we were dealing with, you know what I mean? And we were just young at the time, but you know, to this day, you know, that song is well known. You know, I'm glad I was a part of it. And it's well received and recepted all over the world, you know, anybody that listens to it, and it's a timeless song. So that's how Boiling Point came together. But at the time, we were just going through what we were rapping about, you know. We checked this guy in our neighborhood, DJ Scam, shout outs to him. We would just walk in on him, and he had the beat playing, and then boom, we just put it together, went in the studio, and that was that. Awesome. I guess sometimes the best things are the ones that are like spontaneous, like what you say with this. That's how it was, all of that music, you know, like the first three EP single we put out was Boiling Point, Sleepless Nights, and Casino, and that's what it was about. We were just taking like experience and situations that we were going through in our life, you know, and putting it on paper. But that's exactly how that's a good word for it, because it was spontaneous. Amazing, yeah. Bueno, sobre este tema, digamos que sabemos, pues aquí es bien conocido, y no solo acá en Colombia, sino a nivel mundial. Fue uno de los temas, digamos, que los pusieron básicamente a hacer tours por todo lado con este tema. Pues este fue bastante como bien recibido, por decirlo de alguna manera. Le preguntábamos más o menos como qué lo impulsó a hacer esto. Dice que pues él estaba como cansado de escuchar lo que había en la radio, lo que se escuchaba en la radio. Entonces, pues nada, empezó a tratar de cambiar eso, de ponerle algo fresco pues a la escena. En ese momento pues se topó con DJ Scam, le soltó el beat y pues contaba que fue algo así como muy espontáneo, como que escucharon el beat, les gustó y empezaron a componer sobre el beat, y pues nació este tema. Básicamente le decía yo que las mejores cosas a veces se dan así espontáneamente, y pues así fue que sucedió. Básicamente escucharon el tema, empezaron a improvisarle, digamos, encima, pero se fue dando, y pues ahora tenemos esta obra de arte. También comentaba algo sobre, pues que en este tema precisamente habían ganado como una batalla de demos o algo así. O sea, el tema es el tema. Es que es brutalísimo. Yo no canso de escucharlo, o sea, no me canso, y el beat es brutal. Sí, grandioso este tema. Yo creo que no lo hemos farreado más de uno, ¿verdad que sí o no, Trilce?
Sí, interesante. Bienvenido también ahí a nuestro invitado. Recuerden que nos pueden seguir ahí en el canal oficial de Slang City. Yo tengo una pregunta fundamental. Con ¿Cómo fue esa energía de empezar a entrar a trabajar en el estudio y bueno, la inspiración para ese sonido tan característico de una agrupación que nos ha influido tanto a nosotros? Perfect. Drill says asking about the inspiration to like go to the studio. What is the maybe an specific artist or a specific kind of music that inspires you to go to the studio and begin the magic? Man, I went in the studio yesterday. I'll give you a prime example. I was just like feeling a little down and shit, just like certain things going on at the time and everything going on in the world with COVID. And it's just like things that go through emotion, man. But it's like I always love making music, and I'm a writer first and foremost. So I'm always listening to beats. So it depends, you know. Like if I'm hearing a beat, and the beat may be a happy beat or a sad beat, you know, whatever that beat may be, I'll write to it. And then I'm a kind of person, I wrote something 2 days ago and I went in the studio yesterday. I like getting in the studio and dropping it right away because I still have that emotion fresh, you know. But, you know, music to me is a form of expression. It's like poetry. I used to like writing a lot of poetry. So, you know, it's a way for me to release how I'm feeling, my energy in a positive way, you know what I'm saying? So, and it doesn't sound too bad either. So, you know, like, you know, some people like drawing, you know, some people like going to the gym. I love going to the studio. For me, it's fun. And it's also fun, you know, just being able to put together. It's like art. You know what I'm saying? Of course, I think it's amazing also that you can share that like in feelings that you have with your audience when you're at the studio. And sometimes it's like people won't listen to you, or if you're trying to get your point across, you know, a lot like these days and times, most people listen with their mouths. They listen to respond. People don't listen to be receptive, you know, or they'll cut you off and stuff, you know. So it's like sometimes, you know, I say less, work more. You know what I'm saying? Like I'll get what I want to say through a song. You know what I mean? Course, yeah. Say the more personal the song is, the broader audience you'll reach, right? So I just draw from things I've been through a lot in my life. You know what I'm saying? So it's like I just take snapshots of things I've went through, and then when I hear a beat, you know, I'll develop and build on it. You know? Yeah, of course, thank you. Bueno, digamos que su inspiración, le estaba preguntando un poco más enfocado como en qué se inspira cuando va al estudio, digamos, qué lo motiva a llegar allá. Dice que, por ejemplo, pues me estaba contando que casualmente ayer estuvo en el estudio, digamos que todo depende del mood de cada día. Ayer cuando estuve en el estudio se sentía un poco bajo de nota, pues por todo esto que está sucediendo, que continúa sucediendo, todo el tema del COVID y esto. Entonces, pues, por ejemplo, los temas en los que estuvo trabajando ayer, pues se sentía un poquito más depresivos, un poco más como blues, como, sí, más suavecitos. Pero que todo depende de las emociones. Él es un escritor, él encuentra en la música, en hacer la música, su forma de expresarse, ¿sí? Su forma de sacar de pronto todo lo que lleva adentro de forma positiva. Él dice que lo primero que hace es escuchar el beat. Sobre el beat empieza a escribir dependiendo de cómo el mismo beat le hace sentir. El mismo beat puede hacerle sentir feliz, puede hacerle sentir enojado, puede hacerle sentir triste. Y con esas emociones frescas él empieza a escribir sobre el beat que le presentan, ¿cierto? Él, digamos, comparaba que cada persona tiene su forma de como de derrochar esa energía que tiene dentro. Hay personas a las que les gusta, yo qué sé, irse de fiesta, otros se van al gimnasio, otros hacen deporte. Lo que él hace es música, poesía. Eso es lo que le gusta hacer, esa es su forma de expresarse, esa es su forma como de mostrar, de sacar todos esos sentimientos que tiene adentro, sí, de buena forma, ¿no? Poder expresarlos de buena manera.
Y pues comentaba también que en este momento, digamos, él encuentra que en la escena a veces la gente no es muy receptiva, de pronto escuchan solamente por farrear y ya, y no son como muy receptivos, y que pues él le gusta como mostrar, como ponerle contenido a las letras para que la gente se motive a escuchar un poco más allá. Sí, toma como, él decía como snapshots, como pantallazos como de su vida, y los va plasmando en los temas, ¿cierto? Va tomando temas de lo que le ha sucedido, digamos en el día, no sé, hoy le pasó algo, llega al estudio, entonces escribe sobre eso, y es lo que nos deja ver a través de sus canciones, emociones frescas, pura poesía y pues contenido, lo que quiere hacer él. Mire, ya la última preguntita que tengo antes de que continúe, antes de que siga Skinny, dentro de la gira que él tuvo, gracias al éxito del que estábamos hablando, de pronto visitó Latinoamérica. Have you ever been in Latin America? Maybe recently? I haven't. I've been to like Mexico, Cuba, Spanish-speaking countries, but I've never been to South America. But you know what's crazy is, I made music with Young Noble from the Outlaws, right? That's Tupac's group. Okay. So I made music with him. So check it out. When COVID started in 2020, me and him had our ticket booked to go to Medellin, Colombia. Colombia. And then it's like COVID came, they made the restrictions, so we put our ticket over from the end of March to the end of April to the end of May to the end of June, and then to the end of the year. We were coming to Colombia for 10 days, me and Young Noble, and we were gonna shoot some videos over there and just hang out, And then from there, like, we wanted to go to Brazil, Argentina, but we're definitely coming to Colombia once the world opens up a little bit. We've always wanted to come there, like, even if it's possible for us to do a concert out there. Of course, we will be more than excited of have you here, of course. And Slang City is your house, When you came to Colombia, you came here with us, and we can check, we can do something. I don't know. Of course, no, I'll definitely be in touch. Like I said, we're just waiting for things to open up more, because like I said, we were booked to go to Colombia. But you still have the ticket, right? Yeah, no, we still have it. One of the the DJ Jason from Sacramento, because he had a different flight. Noble was flying out of Atlanta. I was Toronto. Well, I was flying out of Toronto and he was flying out of LAX, Los Angeles. So his airline, I forget, went bankrupt. So he lost his ticket. Oh. But me and Noble still got ours, but we'll work it out because he was going to shoot the video. So we like traveling because we're working on our 6th album right now. So we like traveling a lot and seeing different countries and stuff. But I've always wanted to go to Colombia. I've always wanted to, it's always been on my radar to go there. I love the Latin people, the food, cultures, and I'm a kind of person, when I do go to them countries, I like getting in, mixing and mingling with the people, Amazing, and we'll be more than glad of have you here. Of maybe we hope it could be maybe soon, chicos. Yeah, for sure. Like, hopefully. God willing, everything's in God's hands, but hopefully, spring 2022 will be there. Well, we'll be waiting for you. Chicos, imagínense, les cuento, imagínense que él tenía tiquetes para venir a Colombia. Y pasó nada más y nada menos que el COVID por encima. Empezaron las restricciones, empezaron los temas, entonces él contaba que tenía su tiquete para marzo casualmente. No, pues empezó todo el tema de las restricciones. Yo recuerdo exactamente 19 de marzo fue cuando cerraron fronteras, me acuerdo porque yo estaba esperando también un artista que tenía concierto para esa semana y casualmente cerraron fronteras esos días, entonces bueno, le tuvo que aplazar para finales de abril, para finales de mayo, y así aplace su tiquete. El caso es que todavía lo tiene allí y tiene planeado venir más o menos para primavera del 2022, esperando pues que por fin
se abran las fronteras, ya full, pues que no haya tanto restricción, porque la idea es hacer algún show, hacer algo chévere aquí en Colombia. De aquí quiere pues ir a Brasil, Argentina, tiene pensado, pues inicialmente venían por 10 días, porque iban a hacer unas tomas para un video aquí en Colombia, pues entonces digamos que eso sigue en pie. Ellos están trabajando en su sexto álbum, entonces es como para temas de su sexto álbum que está pensando en este tour, en esta gira aquí por Sudamérica. Lo que le digo es Colombia, Brasil, Argentina, es como lo planillado inicialmente. Y comentaba que definitivamente nos tienen el radar. Le encanta la cultura, le encanta la comida, le encanta, aparte de pues venir a trabajar, obviamente hacer lo que sabe hacer, música y los videos, pues también quiere salir a relajarse con la gente, pasar un buen rato, conocer un poco más de la cultura, que de hecho él dice que le gusta mucho la cultura latina. O sea, ya hemos escuchado varios artistas que nos han dicho lo mismo, el latino tiene el sabor, tiene el swing, entonces ahí estaremos esperándolo con ansias que pueda venir por fin, que el COVID nos permita verlo en vivo. Those tricks and hoes from the 5-star rooms down to Skid Row. Whether you answer phones or dance on poles, big money escort or broke on a stroll, he don't care about your stats or background. He ain't picky once he puts his Mac down. Make you suck it all the way to the ass now, cause all of y'all heifers are cash cows. And at first it was just a little thing, had no idea he was fucking with your brains. When he was around, you seemed mature. He helped you calm down and feel secure. Sure, you go get him when they still just kids. Give them some gifts, get on their lips. Before they even get a chance to get hip, skinny pimp turn a John to a trick real quick. Fly trick, light, gon' pay all day, but won't never get away from skinny white pimp. Fly trick, light, gon' pay all day, but won't never get away from skinny white pimp. I know it feel like you can't live without him, and you're still too embarrassed to tell your parents about him. It's kinda crazy how he's on your mouth every time you need a little bit of help. You out, you ain't no kitten gon' play that shark. Shake you down, make his mark, take you down, break your heart, and don't give a damn for anything that came apart. Some try anything to leave him. Seen some even put themselves in treatment. Some get away, but still gotta keep looking over their shoulder forever. That ain't freedom. Take his tax, makes you love it. Same old trap, but ain't you above it? He'll beat your ass in public. Now suck that skinny white pimp dick, suck it. Fly trick, light, gon' pay all day, but won't never get away from skinny white pimp. Fly trick, light, gon' pay all day, but won't never get away from skinny white pimp. First thing you wake up to your pimp. Don't forget to pay up to your pimp. Get that money, give it here. He'll keep a bitch in that stable for 50 years. He ain't scared of the law or the cops. Got him paid off, some kind of trade-off. Gonna stay in the pocket as long as the money stay long. Open hands stay strong. It's like you don't know a kid. He's right there in your clothes and hair. You know to let him in your home. I can smell his breath on this microphone. Your lips taste like his dick. I can always tell when he's been in your whip. You just one of a million trick. Now take your ass outside and go talk to your pimp. Fly trick, light, gon' pay all day, but won't never get away from skinny white pimp. Fly trick, light, gon' pay all day, but won't never get away from skinny white pimp. Hey baby, I need to change. On top of that, I need to keep the change. Motherfuckers put a filter on my brain. Roll the cigarettes so the world get together and sing. Fly trick, light, gon' pay all day. Bueno, muchachos,
¿Qué tal esa entrevista del señor Dius de Concrete Mood? Excelente, ¿no? Bueno, ahí nos dejó claro que quiere pegarse su voladita hacia nuestro querido país. Entonces, bueno, aquí es bienvenido, ya saben, muchachos. Y el que teníamos ahorita sonando, mejor dicho, el que se acabó, el tema que se acabó, era del señor Atmosphere, de la agrupación Atmosphere con el señor Sloop. Tuvimos una pequeña entrevista, fue así de rapidez, pero bueno, sustancioso. El tema que sonó era de Skinny, así se llama ese tema, vea pues. Bueno, escuchemos un poco de esta pequeña entrevista y bueno, a ver, sollémonosla y a ver qué opinan ustedes. But I'm lost in the void when I look to the future, neither one of us enjoying it. We ought to stop and start smelling these flowers before the world reminds us that it's not really ours. I wish you could hear me, my lips to your earring. Bueno, no, pues esto es un sueño hecho realidad. Muchas gracias, Mr. Sloop, por aceptar esta pequeña entrevista. Y pues no, nada, yo viendo aquí los álbumes, Milena, y pues estábamos hablando ahorita precisamente de Mi Vida Loca. Cuéntanos un poco de ese álbum que salió el 5 de octubre del 2018. Okay, well, first of all, Skinny is telling you the same that I already told you, that he is also so excited. You have been one of his like most, I mean, he is a fan of your work. So he's so excited also. And he's asking about this album that you have, Mi Vida Loca. He's asking if maybe you can tell us any history behind this album, why it's in Spanish, and I don't know what you try to convey with this album. With the new one, you know, when we were making it, we didn't know we were making an album. We thought we were just making songs, having fun, and inviting friends to make music with us. We weren't prepared to release it as an actual album or project as much as we were just trying to like fill our time. You know, it was some of it was pre-COVID, some of it was during COVID, and we had another album that was ready to come out, and we just didn't really know what else to do, so we just kept making songs. And when I started to show some of those songs to the people at Rhyme Fairs, they got excited about it. They thought that they wanted to put it out as an album. You know, we initially thought we would just put the songs up as like fun little things for people to listen to. We didn't know that it was going to be an album, and so it's kind of hard for me to like talk about it and pretend like I was working on this project, and because it was really just us having a bunch of fun together. You know, I never thought that this was going to be an album, and I was pleasantly surprised when the record label decided they wanted to put it out. Amazing. That's what happens when we make things with fun, when we make things with love, with the heart. Bueno, Skinny me estaba comentando digamos que no se siente cómodo con la idea de decir, estaba trabajando arduamente en este proyecto, porque no, realmente lo que estaban haciendo canciones, invitaba a sus amigos a pasarla bien, a hacer temas, y de repente empezaron a hacer temas, empezaron a ver que esos temas estaban como funcionando y los unieron para hacer el álbum. Pero no era como inicialmente, vamos a trabajar en este proyecto, no, lo hicieron con amor, simplemente hubo la química, hubo el momento para soltar los temas. Lo hicieron con Rhyme Sayers, que es como la casa disquera con la que ellos trabajan, y pues ellos lo escucharon y les dijeron como, hey, sí, de una, mandemos un álbum con estos temas porque están bien bacanos, pero inicialmente no es que fuera como la idea que fuera un álbum, sino más bien iban a lanzar temas como sueltos, y lo convirtieron en álbum, pues porque ya se vio que el trabajo estaba funcionando. Bueno, excelente, muchachos. 7:37 y bueno, y seguimos con ese gran invitado, Mr. Sloop de Atmosphere. Bueno, ¿por qué fijarse hacia el hip hop y de pronto no otro estilo de música? ¿Qué le llamó la atención?
Okay, on this question asking is asking about why did you decide to like become a hip hop artist and not maybe another genre or maybe another kind of artist, maybe painting, I don't know, something else. Why hip hop and why specifically like this genre? When I was a kid, when I was a child, hip hop was becoming popular, and specifically like in my neighborhood, a lot of my friends were getting into it from breakdancing. We would hear the music on the radio or see it on the video and then try to breakdance. And from there, I became more and more interested in the culture. And then I started to, I always liked to draw and illustrate. And so when I started to become more, I guess, exposed to graffiti, I wanted to do that, so I went from drawing like superheroes and comic book characters to writing graffiti. And that was also just kind of a part of the culture as well. And then I started collecting records, music, and then I wanted to be a DJ. And then I saw how much attention rappers were getting in my school with other people who were rhyming. And I knew I could rhyme, and my friends and me, we would rhyme. So then I started rapping. I really, as a kid, I tried to do all of it because I felt like that was what you were supposed to do to pay respect to the culture, was to pay respect to all of the aspects of the culture. It wasn't until I was an adult that I saw the type of attention I got for rapping and started to kind of follow that because it was really fun. To me, all of the elements of the culture were fun to do and take part in, and I was an advocate for all of it. I still am. But rapping was the one, I guess, that got me the most attention, specifically from the ladies or from other rappers, and that was very validating. And so I kept working on that and focused on practicing, and until here I am today. So they tell me I'm a professional rapper now. But I would probably still be rapping even if I didn't have a career, just like I still DJ, just like I still draw. You know what I'm saying? Like, you give me some spray paint. I'm not perfect, but I'm not bad either. You know what I'm saying? I can't break dance anymore. Too old. My body can't do it. But I'm still an advocate for the full culture. Amazing. So you have done have taken any element from the culture. Amazing. Awesome. It was, I was a child. I was born in 1972, and in the 80s, hip hop was what spoke to us children. It was the voice that we heard, and it resonated with us, and it spoke to the type of things that we were seeing in our city, the type of things we were seeing in our neighborhoods. And so it wasn't something that I had to try hard to be a part of. It just I was kind of born within it. Just like my father was also kind of part of, he was a fan of hip hop in its early years, and so a lot of the music that I was hearing in his car was because he was playing it, and some of that was the early parts of hip hop. Amazing, that inspiration, thank you. Bueno, esta historia está muy chévere, chicos, porque digamos que él empezó, el hip hop se estaba volviendo muy popular en su barrio, ¿sí? Sus amigos, todo, en la radio, en todo lado escuchabas el hip hop, entonces él se fue interesando. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí está bien? Listo. Él se fue interesando, empezó a coleccionar música, quería ser DJ. Entonces él empezó, por ese lado del DJ, pero entonces él vio cómo los rappers eran un poco más populares, ¿cierto? Sí, obviamente el DJ es también parte de la fiesta, pero el que canta, el que da la cara, el MC, el que está ahí enfrente de la acción, es el que más llama la atención. Y él sabía que podía rimar, él sabía que podía hacerlo, entonces comenzó a hacerlo y quería ser muy integral. Que él dibuja, él dice que él pinta, pues, hizo, también en su momento pues bailó, dice él que no era el mejor de todos, pero tampoco era malo, que incursionó en todos los elementos de la cultura, pero sin embargo, él dice que él seguiría rapeando así fuera malo, así no tuviera carrera, así incluso, en este momento él ya es un rapero profesional, ya tiene su carrera formada, pero si no fuera así, él seguiría haciéndolo porque es algo que le nace, le gusta mucho. Y lo mismo, dibujar, lo que él dice, no es el mejor, pero tampoco es malo, si le pasan una pintura a él
te hace cosas chéveres. Entonces, nada, digamos que lo único que en este momento ya pues no hace es bailar, el breakdance pues ya, digamos que su cuerpo no se lo permite de alguna manera, pero sigue allí y siempre le ha gustado. También comentaba una historia muy chévere, muy bonita, y es que el papá de él es un gran fan del hip hop. Entonces gran parte de la música que él escuchaba era cuando iban en el carro con el papá, lo que el papá ponía mientras ellos viajaban en su auto, y todo eso se le fue grabando. O sea, es algo como de familia, lo que los padres le inyectan a uno en las venas. Y pues aquí tenemos este gran artista gracias a esta unión, esta mezcla de situaciones que se... Dedicated to this girl that I dated. Complicated maze. At first sight, only a stranger to my eyes couldn't keep them off you. I'm sure your friend recognized I didn't care. I had to stare, stood there at attention. Not many words mentioned, still I felt the thought connection. Wanted the sex then, got to know you wanted more. Things got complex when you had a man and wasn't sure. My thoughts were pure. Is it gonna be him, or is it gonna be me? Cause that's the way I have to have it. Grasp the idea. Miss Scribblehead Talia wanted you to feature, but your man is screwing up the procedure. What is it that you say? I'm on your mind all day, but still say you're content. How the situation lay, why you play? Why do you stay? There's something better. No, you felt it when you received my first poetic letter. Why you frontin'? Tell me something. Is it that you want your cake and stuff it down your face too? Did I have to chase you? Why, oh why do you cry? Said afraid of losing me, I think that you're confusing me a lot. No, wait a minute, stop, bring that back, I missed the page. Was it that time of the month or were you going through a phase? Complicated maze. This phrase fits you perfect. Come back in later days. Talk to me when you're certain. You're always changing Never up. stay the same person. Come back in later days. Talk to me when you're certain. Complicated maze. This phrase fits you perfect. Come back in later days. Talk to me when you're certain. You're always changing Never up. stay the same person. Come back in later days. Talk to me when you miss Merriweather, the partial, the martial artist of fake imitation love products. Now facing you is irritation when you used to have me placing you on pedestals like a goddess. Personality changes seem to be to me you were the oddest. Soon to depart us like Red Seas by Moses. Our friendship's diseased, unfeasible, hopeless. No reasonable answers to my question of focus caused my tension. Nothing made sense when you replied with a tied tongue. Said you feared abusiveness, I never swung. Why all of these excuses, miss? What have I done? Figured I had the right kind of lady. Yeah, maybe it was fun for you, but not for me. I found it quite unamusing. You were using me as a bridge just to pass what was left behind. Playtime for dangerous minds, but why'd it have to be mine? Why'd it have to be mine? Nah, I'm not really trying to come off abrasive, but why you messing with my man's head? I mean, I'm spending time trying to keep his mind on rhymes and beats and hear a distraction. I mean, you got my man just shook. I mean, honestly, I guess what I'm trying to say is complicated maze. This phrase fits you perfect. Come back in later days. Talk to me when you're certain. You're always changing Never up. stay the same person. Come back in later days. Talk to me when you're certain. Complicated maze. This phrase fits you perfect. Come back in later days. Talk to me when you're certain. You're always changing Never up. stay the same person. Come back in later days. Talk to me when you're certain. Virgin, torn from sleep, the newborn, and it was easy to get too deep. The water was lukewarm. Virgin, torn from sleep, the newborn, and it was easy to get too deep. The water was lukewarm. Do you know what today is? It's the 3rd anniversary. You came back to flirt with me. For certainly, you must mistake me for a fool. See, I know how you are. I see those tricks in you. Tried to make amends. There's something new. Had problems with your friends, so it's me you always run to. Come to and smell
smell the coffee. No, drink the pot with extra caffeine, cause next to acting, you win awards for cloudy vision. Tired of fishing for the what, why, and when. Will this repetition end? Step away and give me oxygen. Not interested in talking, say nothing, keep walking, go about your way. See, the colors of these areas has started turning gray. See you later, good night. Got no more candles to light. Yo, it's time to move along, cause baby, something isn't right. Still, I'm glad I met you. It's too bad you screwed it up. The only thing that I regret is that I didn't get to Complicated man. This phrase fits you perfect. Come back in later days. Talk to me when you're certain. You're always changing Never up. stay the same person. Come back in later days. Talk to me when you're certain. Complicated man. This phrase fits you perfect. Come back in later days. Talk to me when you're certain. You're always changing up. Never stay the same person. Come back in later days. Talk to me when you're certain. I was blind, but now I see. I was blind, but now I see. I was blind, but now I see. Bueno, queridos oyentes, ahí teníamos a Atmosphere Complicated. Señores y señores, esa fue una pequeña entrevista, la pueden repetir en YouTube, ya saben, nuestro canal de YouTube, ahí estamos, nos buscan como Slang City Presenta, y ahí pueden mirar, escuchar, comentar todas las entrevistas que tenemos en nuestro canal de YouTube. ¿Listo? Eso fue todo por hoy. Bueno, los dejamos con buena música. Spini, pienso que es una de las entrevistas más significativas para mí en mi carrera como periodista, parce. Gracias por esa oportunidad. Paz y respeto. No, todo bien. Todo bien, Buena. hay que hacer lo que se puede. Gracias a todos. Eso, muchas gracias a ustedes, al Parche Hip Hop, a Trilce. Muchachos, recuerden, por ahí se viene el 27, un artista muy especial, con eso les digo todo, hace parte de la agrupación Celaduelas, por ahí estamos trabajando para traerles buenos artistas, para ir mejorando. Muchachos, este 2022 va a ser lleno de mucho hip hop, muchas entrevistas, y también se viene por ahí Primavera Bulls, que también va a estar el Parche Hip Hop con nosotros desde allá haciendo un cubrimiento. Bueno, más adelante les contamos. Respeto bueno, para todos. Nos vemos en Primavera muchacho, Bulls. En los estadios. eso, muchas gracias por todos, muchachos. Esto fue Slang City. Slang City en el Parche Hip Hop. Algunos de los tatuajes más emblemáticos de los artistas estadounidenses del género hip hop. Es curioso que las personas que no saben consideran este tatuaje como un símbolo de ser un matón, pero realmente es más que eso. De hecho, Thug Life, además de ser el nombre de la banda a la cual pertenecía junto a Stretch, Big Psych, Moprim en Macadosis, es una forma de vida. Bueno, ya saben, tinta y hip hop, Slang City en la casa. Escuchábamos Target Practice de Tony Touch. Y hablando de Tony Touch, nuestro amigo Mr. Cartoon diseñó la carátula, la portada del CD de The Right Construction EP. Recuerden dejar sus comentarios, qué canción quieren oír, qué tal les ha parecido la programación, qué tal está el programa. Bueno, dejen sus comentarios, muchachos. Tenemos una casa, Real Wolf Productions, y quien nos acompaña es nada más y nada menos que el director y productor líder y además fundador de esta casa. Tom, how you doing today? Thank you so much for being here with us. It's a pleasure to have it here. Hi there, how are you doing? And thank you. It's an honor for me. I'm really happy that you guys had me on the show. Thank you. And the Wolfpack. Thank you. Con uno de los DJs de Rascal aquí en Slam City con DJ Kimo. Bienvenido.
Gracias, Slang City. Buena onda. Mucho amor desde Canadá. Hi, Falcon. Welcome to Colombia. Wagwan, big up everybody in Colombia. Wagwan, live from Toronto, Canada. Big up, big up, big up.